people, welcome to Learning Portuguese with Achi Franklyn. And in today's class, you will be learning some basic questions that you ask someone that you're meeting for the first time, and also how to respond to these questions in Portuguese language. So, come with me to today's class. Já começou? Ok. Aqui não? Aqui. Ok. Hello, my name is Achi Franklyn. I am a Nigerian and I live here in Rio de Janeiro, Brazil. I am an English teacher and I work with VCTB Idioma. Have you heard about VCTB Idioma? Não? Você não me entende? Fica tranquilo, vou repetir. Meu nome é Franklin Achi. Eu sou nigeriano e moro aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou professor de inglês e trabalho com VCTB Idiomas. Você já ouviu falar sobre VCTB? Não? Ok, esse vídeo é para você. A VCTB é uma escola de idiomas que oferece curso de inglês com professores estrangeiros que falam e ensinam inglês como língua nativa. A VCTB Idioma oferece para você um intercâmbio sem sair do país, aulas presenciais e online também, material didático digital para adultos, adolescentes e crianças também. Diga hello para seu novo idioma. Entre em contato para saber mais. O mundo inteiro na ponta da língua. VCTB Idioma. Vem fazer parte da VCTB Idioma. See you. Okay guys, so today's class is basic Portuguese for O2. Alright, like I mentioned, there are some basic questions you ask someone when you're meeting this person for the first time. Okay? And the first question is, who are you? How do you say who are you in Portuguese language? Who are you in Portuguese is quem é você? Quem é você? Who are you? Quem é você? And how do you respond to this question? Who are you? For example, who are you? I am your colleague. In Portuguese, quem é você? Response, eu sou seu colega. But if he is a female, it becomes eu sou sua colega. Okay? So, the next is, what is your name? How do you say what is your name in Portuguese? In Portuguese language, what is your name is qual é o seu nome? Qual o seu nome? What is your name? Qual é o seu nome? And in response to that, in English, my name is Franklin. My name is Franklin. In Portuguese language is meu nome é Franklin. Okay? Meu nome é Franklin. So, what is your name? The response, my name is Franklin. Okay? So, in Portuguese, qual é o seu nome? Response, meu nome é Franklin. So the next is, how are you doing? How are you doing? How do you say this in the Portuguese language? In Portuguese, how are you doing is como vai você? Como vai você? How are you doing? Como vai você? And in response to that, I am fine, thanks. I am fine, thanks. In Portuguese is estou bem, obrigado. And if it's a female, estou bem, obrigada. Okay? How are you doing? In response to that, I am fine, thanks. In Portuguese, como vai você? Eu estou bem, obrigado. Ou estou bem, obrigada. So the next is, where are you from? So you're meeting someone and you want to know where this person is from. You ask, where are you from? How do you say where are you from in Portuguese? Where are you from is de onde você é. De onde você é. Where are you from? De onde você é. In response to that, I am from Nigeria.
I am from Nigeria in Portuguese language is eu sou da Nigéria. Okay, so the question is, where are you from? And the response to that is, I am from Nigeria. In Portuguese, de onde você é? De onde você é? The response is, eu sou da Nigéria. Now, there are different ways to say this, and it depends on the country or the place, okay? So I said eu sou da Nigeria because that is how the rules allows it to be used. In other case, if I want to say I am from the city, it will be eu sou da cidade. But if I want to say I am from Rio de Janeiro, to say I am from Rio de Janeiro, I will say eu sou do Rio de Janeiro. Now the next is, what is your nationality? How do you say what is your nationality in Portuguese language? Qual a sua nacionalidade? Qual a sua nacionalidade? Okay? And the response to that is, I am a Nigerian. I am a Nigerian in the Portuguese language is eu sou nigeriano. Eu sou nigeriano. Okay? So the question is, what is your nationality? And the response to that is, I am a Nigerian. How do you say this in the Portuguese language? Qual a sua nacionalidade? Response: eu sou nigeriano. Okay? And the next is, how old are you? This seems to be like a common question everybody has when you're meeting someone for the first time in between conversation. Okay? So in Portuguese, how old are you is quantos anos você tem? Quantos anos você tem? And in response to that, I am 36 years old. I am 36 years old in Portuguese is eu tenho 36 anos. Eu tenho 36 anos. Now, how old are you? Response: I am 36 years old. In Portuguese, quantos anos você tem? Response: eu tenho 36 anos. Okay? And then the next is, where do you live? You ask someone, where do you live? In Portuguese is onde você mora. And in response to that, I live in Rio de Janeiro. I live in Rio de Janeiro in Portuguese is eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Okay? The question is, where do you live? And the response is, I live in Rio de Janeiro. In Portuguese, onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro. Okay? And then the next, what is your address? What is your address in Portuguese language is qual o seu endereço? Qual é o seu endereço? And the response to that is, my address is 29 Queen Street. Okay? In Portuguese language, you want to say my address is 29 Queen Street. It's meu endereço é Rua da Rainha 29. Ok? Meu endereço é Rua da Rainha 29. Ok? Now, the question is, what is your address? The response, my address is 29 Queen Street. In Portuguese, qual é seu endereço? Meu endereço é Rua da Rainha 29. Okay guys, so today we come to the end of today's class. See you and bye-bye.